Why is there more resistance during Ramadan? برأيك ليش المقاومة بتزيد أثناء رمضان؟ شهر رمضان. المقاومة يعني بتزيد في رمضان. لا بعرف يعني ممكن الواحد انه بيكون صايم وبيكون يعني شهر عبادة وشهر هيك. فالمسلمين يعني بيعتبروا انه من باب انه في الدين شهر رمضان وبيسمعوا عن المعارك في شهر رمضان وهيك ممكن هذا له دور. Perhaps it has to do with the fact that it's Ramadan, it's more religious, and they heard about the battles during Ramadan in Islamic history. So maybe that's why. Why is there more resistance during Ramadan? ليش برأيك المقاومة أو بصير في أكثر مقاومة أثناء رمضان، أثناء شهر رمضان؟ لأنه هذا عملية استفزازية للمسلمين مشان يضيعوا التجار عليهم الربح يروحوا للكنيون في إسرائيل. Because it's a process of provocation to get people to so against the merchants and the business owners in Jerusalem to get people to go from the markets in Jerusalem towards the malls and the canyons. The malls in Jerusalem, like the Jewish side of the thing. So he's saying the Israelis are doing this on purpose to get people to go to Jewish areas. Yes, كل سنة بيعملوا برمضان أنت سألت السؤال نفسه. Yes, they are doing this on purpose, and you asked this question. It's true. They do this every year on purpose. So they do this. So you're saying it started with the Israelis in Ramadan? Okay. Why during Ramadan is there more resistance, more muqawamah? I don't know. Okay, you don't have an opinion? Maybe because Do you think? First of all, do you think it's true? Is it true there's more during? Not really, but I feel like Israel is trying to make it worse for the Palestinians, so that's why they fight more. Why is there more resistance during Ramadan? طيب هاي الأسئلة من برا والناس حابة تعرف وتفهم. ليش المقاومة بتزيد أثناء رمضان؟ His friend freaked out. Waved his hand and said no. No, خلاص? It's on it. I don't want to answer. Okay. It's a problematic question that makes us suspicious and uncomfortable. ليش في مقاومة أكثر في رمضان؟ عشان الأقصى يعني أكيد عشان الأقصى. For الأقصى, of course. Every year, even before. كل سنة؟ كل سنة بس كل سنة بتزيد أنا بحسها يعني. There is every year, and every year I feel that it increases because there's more restrictions. Okay. On Al-Aqsa. على الأقصى. الأقصى. تمام. Okay. Yep. على أكثر من بروحش يعني بدخلوناش على الفاضي. We don't go. It would be pointless to go because we wouldn't be allowed in. Why during Ramadan is there more resistance? Okay. ليش برأيك أثناء رمضان المقاومة بتزيد أو بصير في أكثر مقاومة؟ بصيرش مقاومة لأنه رمضان. بصير إنه الاحتلال في لحظة من اللحظات يستفز مشاعر العالم. What's happening is that it's not because of Ramadan there is more resistance. What happens is that the occupation provokes people. Okay. But during almost every Ramadan there's more resistance. كل رمضان صحيح كل رمضان هم بيستفزوا مشاعر العالم. But it's true. Every Ramadan they provoke people's feelings and emotions. في رمضان بيكون في الناس بتكون تتواصل مع بعض أكثر فبتعرف مشاكلها بالضبط يعني شو الاحتلال بيساوي. And also in Ramadan people are more in touch with each other so they know what occupation does to them and how it's affecting their lives. Okay. Could it be that the Israelis are just trying to keep more security during Ramadan? Okay. هل برأيك الإسرائيليين عم بيعملوا هالشيء عشان يحافظوا على الأمن أكثر؟ لا هم سفل بطبيعتهم. No, they are in nature terrible or low بيحاولوا lives. يستفزوا العالم دائما. And they always try to provoke people. في رمضان بيحاولوا يمسوهم بشكل يعني يعني بالضبط يعني لأنه هم بيعرفوا بأنه إحنا شعب مسلم نوعا ما فهم بيحاولوا إنهم يضربونا في المحلات المقدسة يعني. So in Ramadan in specific they try to do this because they know that it would hurt us in a specific way. That's why they do it in Ramadan. Why do they think there's more resistance during Ramadan? ليش برأيكم بصير في مقاومة أكثر أثناء رمضان؟ مقاومة من ناحية ايش؟ مقاومة ايش؟ Resisting of what? Resistance of what? Against the Israelis. ضد الإسرائيليين.
في رمضان بيكون في تجمعات عدد سكاني اكثر، بيكون مثلا احنا دائما مشاكل بيننا وبين الاسرائيليين بتكون عم محورها القدس. Because there would be more groups of people, and it's usually, or it's always, because of Jerusalem. ففي رمضان بالذات لما بيكون تواجد عدد سكاني اكثر، بيكون عدد وجود ناس اكثر، فبكون في تصادم اكثر لان موجودين ناس اكثر. So there would be more contact between the two because there are more groups of people, especially in Jerusalem. That's why it happens. Okay. تمام. تحبي تجاوبي أو تحبي تعطي رأيك؟ من القدس. She's from Jerusalem. تفضلي. هو بصراحة يمكن بحس إنه المقاومة بتزيد أكثر برمضان لأنه خلص يعني مثلا شهر رمضان شهر العبادة، وإحنا ما ننسى إنه إحنا عندنا يعني المسجد الأقصى والقدس ومحل يعني مجمع العبادات، يعني بتحسيه بكل فلسطين مش بس بالضفة الغربية يعني مثلا رام الله أو شيء زي هيك. كل الناس يعني خلص حابة بهذا اليوم إنه خلص إنها تصلي التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، فيمكن بتزيد المقاومات بس عشان هاي الفكرة إنه الكل بده يصلي بالمسجد الأقصى والجيش عم يمنع هذا الشيء، فعشان هيك عم بتزيد المقاومة بهذا الشهر. Ask him. He lives near Jerusalem. Yeah. Why during Ramadan is there seem to be more resistance? Ask him. He speaks English. Oh yes, I'm sorry. Why during Ramadan is there more resistance? Actually, that is a tough question. Why do you think? Why do I think during Ramadan? First of all, do you think that's true? There's more resistance during Ramadan? Or Kind of. Okay. I guess it is because Jerusalem is a whole place for us. Yeah. Very holy. And there's Sheikh Jarrah events happening right now. That is, I don't know how to say it, but this is شوي عن توتر عفوا. توتر معناها أعطيني الجملة ما فيهاش كلمة. أيوة. بيرفع التوتر في المنطقة. It raises the tension. أيوة. Raises the tension. Yep. Okay. And the events that happen is I don't know if you saw the last video. Yeah. They're in Sheikh Jarrah, they were eating, breaking their fast. And the Israeli settlers started throwing things off them for throw on the Palestinians. And the Palestinians throw back, like, to resist. Yeah. And then the Jewish, the government, شو اسمه الشرطة تبعت الاحتلال؟ الشرطة؟ مش الشرطة، الجيش المفعلية مش الشرطة. The soldiers? Yeah. Of the military? أيوة بالضبط. military soldiers started, شو يعني قاتلوا. Fighting or attacking? أيوة attacking. They started attacking the Palestinians there. Even though who started the assault is, the Israelis. Yeah, the settlers. Yeah. Yeah. So, why is there more resistance during Ramadan? And everybody else? Yes. Yes. ليش؟ Ask everybody, Corey. Yeah. Why? ليش المقاومة بتزيد أثناء رمضان؟ ليش بتزيد المقاومة أكثر؟ لأنه أولاً هو شهر خير طبعاً، وشهر لأنه بنروح على الأقصى، والأقصى هو بشهر رمضان إحنا بصح لنا نروح على الأقصى. غير رمضان ما نقدر نروح. المقاومة ليش بتزيد؟ المقاومة هو عشان هو مكان مقدس، هناك في في اليهود. So she's talking about a different kind of مقاومة or jihad, which is going to worship Al-Aqsa. Okay. So no. she's saying, and Against Israel. She's saying that it's because the Israelis or the Jews are more provoking or they're more بيزيد عددهم، violent. بيكونوا متواجدين كثير عددهم عند الأقصى. And their numbers will increase during Ramadan around Al-Aqsa. Okay. And they provoke us. هم بيستفزوا، يعني هم بيصيروا يحتكوا بالشباب، بوقفوا الشباب، بيمنعوا الشباب يدخلوا، بخلوش الشباب يدخلوا على الأقصى يصلوا. And they would come in very close contact with the shabab, with the young people, and they would prevent them from going in. Okay. Point the camera towards the other Okay, one. and then, what do you think? ايش رايكم؟ ليش؟ بيمنعوهم على بحطوهم فترات طويله على الحاجز لما تكون انت صايم وما Because they stop us for a very long وعندك time at the بدك تروح checkpoints. تعمل مهمات So you're لبيتك fasting. And you're still thinking about your home لونج and what you تايم have على to do. الحاجز، And فهذا الشيء بيخليه انه when you're standing for such a long time at the checkpoint, it provokes us. اعتداءات اللي بتكون المستوطنين على المسلمين بتكون في رمضان هم And because of the يعني الشيخ جراح because of the false attacks, she thought that she was going to talk about the attacks that the Palestinians do, but she meant the attacks that the Israelis do, or The settlers. well done, do against the Palestinians. بعدين اليهود حاليا بيمنعوا انه نحن نروح على الاقصى، احنا ما بنقدر ندخل الاقصى ولا القدس الا بطريق مش عند اليهود منعونا. they closed
So right now when we بنيجي go على to شوارع على Al-Aqsa, الجبال. we go illegally. We have to go around across mountains. Yes. Please support the ASK project. The way I'm able to do this is for you guys to donate and contribute money to the project, and I'm able to come to places like this and ask your questions. So please see the description, send me questions, subscribe, ring the bell, and donate and contribute money if you can. Thank you.